All right. Assalamu alaikum. Welcome everyone to this short and sweet presentation. I cannot see my slides. Just give us a second here. Okay, there it goes. All right. Thank you for everyone that's tuning in for today's presentation. We'll be talking about diabetes prevention. So مرحبا في كل الحاضرين. اليوم سنتكلم عن داء السكري. Let's see if my picture can move to the side because it's covering a little bit of the slideshow. Okay, that's much better. And we just quickly would like to thank the Wisconsin Medical Society Foundation for their support and continued support for helping make these presentations possible. All right, next. So what we're going to cover today is a few things. First of all, we're going to talk about what diabetes is and what prediabetes is. We're going to talk about the risk factors for both of them and how we can delay or prevent diabetes. And then we'll also very briefly touch on diabetes and Ramadan. So اليوم سنتكلم عن مرض السكري ومرض مقدمات السكري، وسنتكلم عن عوامل الخطر لهذه الأمراض، وأيضا سنتكلم عن كيف يمكننا أن نؤخر أو نمنع أن يحصل هذا المرض لنا. بما أننا في شهر رمضان سنتكلم قليلا عن رمضان والسكري معا. All right, so as obviously we're gonna speak both English and Arabic, and we'll kind of do it at the same time just for convenience instead of going through it all in one language, then transitioning. We'll just, if everyone can be patient with us while we cover in both languages. So first of all, what is diabetes? Diabetes is basically when your blood glucose levels or sugars are higher than normal. I mean, we always have like sugar constantly running through our bloodstream, but then when it's at a level that's higher than the norm, that's when we define diabetes. It's also defined by not having enough insulin to allow glucose to enter the cells to be used for energy. And then we'll talk a little bit more in detail about how that happens, because there's a difference in the types of diabetes and then how insulin is affected. Because sometimes like you will not have enough insulin released. Sometimes you'll have no insulin released, or maybe your cells just are resistant to insulin. So we'll cover all these things. طيب نحكي أول عن ما هو السكري. تعريف السكري إنه يكون مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي. عادة بيكون في سكري في دمنا طول اليوم، بس لما يكون المستوى عالي جدا على مدار الوقت معنى عندنا سكري. برضو السكري تعريفه إن لما ما يكون عندنا إنسولين كفاية في جسمنا اللي يهضم السكر ويساعد إنه يدخل إلى الخلايا، فبيظلوا في دم في يعني مجرى الدم، فبيكون مستوى عالي جدا. Next. So diabetes actually has a few types. We have type 1 diabetes, type 2 diabetes. We also have gestational diabetes. There's actually a fourth type of diabetes. We call it insipidus, but we don't need to get into that because it's very uncommon. So we'll just focus on these three types. Type 1 diabetes is actually not as common as type 2. It's usually diagnosed in children and young adults. Does not mean you can't have type 1 diabetes as an adult, but it's just much more common in children. Type 2 diabetes is the most common form. In fact, more than 90% of people who are diabetic have type 2 diabetes, and it's most often diagnosed in adults. You'll see in an upcoming slide, you know, that's changing a little bit because we are seeing it a lot now in our children as well. And that's due to multiple risk factors that we'll talk about. Gestational diabetes, on the other hand, just as the name implies, it appears during pregnancy.
So it's where you normally would not be diabetic, and then all pregnant women end up doing this diabetes screening test during pregnancy. And then if you have diabetes diagnosed during pregnancy, we call that gestational diabetes. The reason we talk about it, or why it's important, is that if you have gestational diabetes, that puts you at higher risk for developing type 2 later on in life. So that means you're going to have to be more careful with, maybe your dietary habits, your physical activity, and we'll talk about other ways to prevent diabetes. اوكي سو السكري في عدة انواع. هذول الثلاث انواع يعني يعني اكثر شيء بنشوفهن. سكري ان النوع الاول، سكري نوع ثاني، وسكري الحمل. سكري النوع الاول عادة بيكون اكثر شيء عند الاطفال او الشباب. هذا لا يعني ان الواحد لما يكبر في السن يعني مستحيل يصيب النوع الأول، ولكن الأغلبية بيكون عند الأطفال والشباب. النوع الثاني type 2 diabetes اللي هو النوع الثاني من السكري، وهي أكثر نوع بنشوفه في هذا المرض. 90% أو أكثر من اللي معهم سكري بيكون معهم من النوع الثاني. والأغلبية بيكون يعني الكبار في السن ما بعد يعني سن الشباب بيكون معهم النوع الثاني. ولكن مع الوقت عمالنا بنشوف إنه برضو الصغار في السن أو الأطفال بصيبهم من النوع الثاني، وهي لأسباب نتكلم عنها في السلايدز الجاية. والنوع الثاني اللي هو سكري الحمل. سكري الحمل تعريفه إنه ما كان عند المرأة سكري قبل الحمل، ولكن خلال الحمل، وزي ما بتعرفوا كل مرأة حامل بيعملوا لها فحص سكري. إذا بيرجع إيجابي or positive for السكري معناه عندها سكري حمل. مهم نتكلم عن سكري حمل لأنه إذا عندك سكري حمل بتكوني معرضة إنه يحصل معك سكري من النوع الثاني في المستقبل. فالواحد بده يعتني في الغذاء تبعه، الأكسرسايز تبعه وإلى آخره. Right. Next. Right. نتكلم عن النوع الثاني من السكري لأنه I think الأغلبية فينا مع من النوع الثاني أو معرض إنه يصيبه من النوع الثاني، فحنركز عليه. All right, so first we'll talk about type 2 diabetes, since most of us will most likely have type 2 diabetes or a risk for developing it. So what is type 2 diabetes? Type 2 diabetes is usually identified as a person having insulin resistance, meaning you have a pancreas, it's still releasing insulin, but your cells are resistant to it, almost like you're immune to it, so it doesn't function properly. So the body in return needs increasing amounts of insulin to control your blood glucose levels, because you have sugar floating in your bloodstream waiting for the insulin to come to help it go into the cells, but it's not responding to the insulin, or you don't have enough insulin. Or in fact, sometimes type 2 diabetics can reach the level where they're just almost like as if they don't have insulin at all, and that's when they'll need insulin replacement. But most of the time, type 2 diabetics are just resistant to insulin, so they take medications to help the cells respond better to insulin using different methods. So age of onset, like we talked about earlier, it's most common in adults. However, it's becoming more increasingly common in children, and this is due to overweight and inactivity, unfortunately. Most of our children are indoor. They're really not spending much time outdoor as they used to in past decades. Video games are very popular nowadays. Almost every child has, an iPhone, iPad, some kind of screen time, and we see that has affected their activity levels, hence affected their weight, hence they're becoming more disposed to getting diabetes. All right, so نحكي شوي عن السكري من النوع الثاني.
عادة اللي عندهم هاي نوع السكري بيكون بيكون يعني عندهم البنكرياس وعندهم الأنسولين، ولكن الخلايا ما بتتجاوب للأنسولين، فكمية السكر بتضلها في الدم يعني عالية أو أعلى من الطبيعي، لأنها بتستنى في الأنسولين يجي ساعتها تدخل إلى الخلايا، ولكن إما ما فيش كفاية أنسولين أو الخلايا مش يعني مش أو الخلايا مش يعني رادة على الأنسولين. عادة زي ما حكينا من قبل الأغلب بيكون عند الكبار في السن، ولكن في الوقت الحالي بنشوف أكثر من هذا النوع الثاني في أطفالنا، مع إنه للأطفال كان الأغلبية من النوع الأول، ولكن الآن نرى إنه في عندهم النوع الثاني. السبب إنه السمنة عند الأطفال تزداد مع السنين، لأنه حركة الأطفال برضو قلت لما تقارن مع السنين اللي فاتت. أطفالنا كثير بيقعدوا أمام الشاشة، أو عندهم آيفون هاي الأيام، أو عندهم آيباد، أو بيلعبوا على الفيديو جيمز عدة ساعات، فهذا أثر على يعني مستوى الحركة تبعتهم، وفي التالي أثر على وزنهم. شايفين إنه وزنهم يعني زاد أكثر مع الوقت، أو كثير من أطفالنا بيعانوا من مشكلة السمنة، فهذا الإشي بيعرضهم لأنه يصير معهم سكري من النوع الثاني. Okay. All right, so how uncontrolled diabetes damages you or your body. And this is the reason why we even talk about diabetes. Why talk about a disease if it's like insignificant or really doesn't affect us? In fact, it has many effects on our body. It's, as you will see in the next slide, which is why we have to talk about it to either prevent us from getting diabetes, or if we already have diabetes, to help manage it or control it. It has effect on our brain. It causes cerebrovascular disease. It causes retinopathy. It causes coronary artery disease. And, in layman's terms, basically, heart disease. It makes you're more likely to start having blurred vision. In fact, you could lose your vision if you continue to have uncontrolled blood sugar levels. It can cause increased risk of tooth decay, and then neuropathy. And this is also a problem because you start having like tingling, numbness in your hands, feet, and that's a very, very uncomfortable feeling. In fact, it's very painful, not only comfortable. Many of our patients will eventually need to go to pain management to help control this kind of pain. It's, pretty serious. And another organ that's affected is our kidneys. And this is huge because if you start to have kidney disease, it'll maybe start as acute kidney injury, which means just something recent. Maybe you could fix it, maybe not, but we worry about it because it can become chronic kidney disease. And then once that goes through the few stages, you're on dialysis, and no one wants to be on dialysis. It's pretty challenging, and it has its own issues. So this is why it's critical that we talk about diabetes and we help control it. طيب السبب إننا go back to the slide. Let's just cover it in Arabic really quick. السبب إننا بنحكي عن السكري لأنه بسبب مشاكل مع الوقت لجميع جسمنا. بسبب مرض بالعيون، الواحد بصير عنده غبش في عيونه، بسبب مرض قلب، الواحد بصير عنده مرض بأسنانه، وبالأعصاب بيكون عنده ألم بإيديه ورجليه. حتى أحيانا يصبح الألم شديد جدا إن الواحد بيحتاج يروح على أخصائي ألم ياخذ دواء لهذا لألم الأعصاب اللي بتحصل من سبب السكري. وعضو ثاني يعني مهم لإلنا نعتني فيه اللي هو الكلى. إذا الكلى انضرت بسبب السكري مع الوقت ما بيشتغلوا الكلى زي ما إحنا طبعا عادة بيشتغلوا، فالواحد احتمال إنه يعني في الآخر يحتاج إلى غسل كلى.
وطبعا هي يعني صعبة على جسم الإنسان وصعبة على نفسيات الواحد. فالأفضل إنه الواحد يمنع إنه يصير عنده سكري، وبنحكي عن هذا الموضوع كمان شوي. أو إذا عندك سكري مهم إنك تعتني فيه، تحاول إنك دايما مستوى السكر عندك يكون كويس. So, over the past few slides, I always say, like, if you have diabetes, it's important to control it. But then if you don't, it's important to prevent it. And this is where it's key to prevent you from getting diabetes, is what's called pre-diabetes. This is basically the term that we label those that are at much higher risk for developing type 2 diabetes if they just don't get their act together like now. So this is where your blood sugar levels are higher than normal, but not quite the definition of diabetes. So this is, your window of opportunity to bring your blood sugar levels down, increase exercise, improve your diet, and become in the normal phase, not even in the pre-diabetes category. So في السلايدز السابقة بنحكي عن إذا ما عندك سكري مهم إنه نمنع أو نأخر السكري. طيب هذا بيعني إنه بنحكي عن مقدمات السكري. مرض مقدمات السكري هو يعني إشي بيحصل قبل ما الواحد يكون عنده سكري. فإذا بيكون عندك مقدمات السكري، مش شرط إنك تكون على أدوية ولا على الأنسولين ولا من هذا النوع، ولكن إذا عندك مقدمات السكري بيكون نسبة إنه يصير معك سكري عالية جدا. ففي هذا الوقت مهم جدا إن الواحد يعني exercise more، يتحرك أكثر، يعتني بالغذاء تبعه، يأكل أشياء مغذية، ويبتعد عن كثرة الحلويات أو الكربوهيدرات ومن هذا النوع. Sometimes we maybe think pre-diabetes is not a big deal, or if our provider says you're pre-diabetic, we almost take it as that's normal, so I'm not diabetic. In fact, I have patients, I'll counsel them like, oh, you're in the pre-diabetes phase. They'll say, am I diabetic? Yes or no? Well, no, you're not, but it's like sometimes like I'm either diabetic or not. Well, it's kind of important that you actually take it seriously when you are in the pre-diabetes phase for the reasons we mentioned on the previous slide. And in fact, 1 of 3 adults in America have prediabetes. That's a lot. That tells you that 1 in 3 people at an extremely high risk for developing type 2 diabetes. So you're very close to becoming diabetic. Very important to make a change here in this phase. بالنسبة لمرض مقدمات السكري، كثير من الناس يعني ما بتاخذ الأمر بشكل جدي لأنه ما عندهم سكري. بس المهم إن الواحد ياخذ الأمر جدي، لأنه إذا عندك مقدمات السكري احتمال إنه يصير معك سكري عالي جدا. فهي يعني فرصة إننا نركز على حالنا وعلى صحتنا منشان ما يصير معنا سكري في المستقبل. All right. So let's talk about diagnosis. How do we diagnose diabetes? Over the years, there has been like a lot of standards on how we diagnose diabetes. Most commonly, and what's mostly used, is what we're going to talk about here. Diabetes is basically when your fasting blood glucose levels or your blood sugar levels are 126 or higher. Meaning, this is when you have not eaten in like hours. You have not eaten. I check your blood sugar randomly and it's 126 or higher. If your fasting blood sugar levels, which means you have not eaten, and I check it and it's been 100, 125, that's still not quite normal. That's still not diabetic, but now you're in the pre-diabetes phase. And again, we need to take this pre-diabetes phase seriously. نتكلم هنا عن تشخيص مرض السكري.
إنك تشخص حدا إذا معاه سكري ولا لأ، في عدة طرق إن الواحد بيفحص، بنحكي عن هاي الطرق هسا. أول إشي إنه الواحد نفحص مستوى السكر والواحد صايم، يعني لو ساعات مش ماكل نفحص مستوى السكري، إذا كان 126 أو أعلى هذا تعريف السكري. بس برضه إذا كان ما بين 100 و125 هذا المستوى لا هو طبيعي ولا هو سكري، بس هذا من مرض مقدمات السكري. وزي ما حكينا في السابق إنه مهم جدا إن نعتني بصحتنا ونأخذ الأمر جدي إذا السكر عندنا في مستوى مقدمات السكري levels. Next. All right. So let's talk about preventing diabetes, because ideally we'd prevent us from getting diabetes. You want to know what your fasting blood sugar levels are. For all those watching that are tuning in, if you have a machine, you can check at home. You can go to your primary care office. You can call and make an appointment at MCHC anytime. Take walk-ins. We do virtual visits even now during this COVID wonderful time. You can call. We can have a video visit. We'll chat with you. We can bring you in to check your blood sugar levels. We'll take care of you. You want to know when was your last glucose checked. Sometimes, years go by, time goes by fast. It's been a few years, especially if you're 40, 50 or older. You don't want to go years without having it checked. So, excuse me, you want to make sure you check it. سنتكلم الآن عن تأخير أو منع السكري. مهم إن كل شخص يعرف شو مستوى السكر عنده. إذا عندك عامل ماشين في البيت تقدر تفحص أنت، أو إذا تروح عند طبيبك خليه يفحص لك السكري. بس مهم جدا إنك تعرف شو مستوى السكر عندك. ومهم جدا إن الواحد ما يمضي سنين وهو مش فاحص مستوى السكر عنده، فتأكد إنك بتعرف وين السكر عندك. All right, so get checked, everyone. Get your blood glucose checked for prediabetes. If you're age 45 or older and overweight, age 45 or older and not overweight, you can ask your doctor if you need to be tested. If you ask me, I'd probably test everyone in this category just because diabetes is so common and a lot of people don't maybe know their familial history. They don't know that their mom, dad, aunts, uncles all had diabetes, so which means you're at high risk for it, and you definitely don't want to miss it, or you don't want to be diabetic for a long time without knowing and getting treatment for it. If you're under age 45 but not overweight or at increased risk for diabetes, you also want to get checked. So just make sure to take a look at the slide closely and see if you fit into any of these categories, and make sure you touch base with your primary care provider, or like I said, you could call our clinic to get in for an appointment, and then we'll take care of you. مهم جدا إنه الواحد يتابع مع الدكتور your primary care doctor. زي ما حكينا تفحص مستوى السكري عندك. إذا ما عندك سكري الحمد لله كويس، بس السبب إنه برضه بنفحص سنوي نتأكد إنه ما عندك مقدمات السكري. زي ما حكينا إذا عندك مقدمات السكري بتكون نسبة إنه يصير معك سكري عالية جدا، فبنحاول إحنا نحافظ على مستوى السكر قبل ما يصير سكري، لأنه بيكون أصعب وقتها to control أو نتحكم فيه. إذا كان عمرك 45 أو أكثر وبتعاني من السمنة ضروري إنه نفحص. إذا كان عمرك 45 سنة ولكن لست أو لستي سمينة، تقدري تسألي الطبيب أو طبيبة إذا مهم تعملي فحص. شخصيا أنا بشجع إن كل حدا يفحص بالتأكيد. إذا كنت أصغر من سن 45 ولكن بتعاني من السمنة، برضو مهم إنه نفحص، لأنه السمنة بحد ذاتها من عوامل الخطر للسكري. All right, let's talk about risk factors real quick here. If you have a parent, brother, or sister who has diabetes, if you're African American, Hispanic, Latino, Native American, Asian American, or Pacific Islander, you're at high risk.
If you had a baby weighing more than 9 pounds or had gestational diabetes, that's also a high risk factor. If you have high blood pressure, which is identified as 140 over 90. If you have low HDL cholesterol, which is the good cholesterol, or if you have high triglycerides level identified at 150 or higher. Again, this means that you should probably make sure that you get in with your primary care and get those annual labs checked so you know where your level's at. You want to know if your blood pressure is controlled. You want to know if you have high cholesterol and triglycerides, etc. نتكلم سريعا هنا عن عوامل الخطر. إذا الواحد عنده من هاي العوامل يصبح إنه الأمر مهم جدا نفحص سنوي مع الطبيب أو الطبيبة. إذا الواحد أمه أبوه أخوه أخته عندهم سكري. إذا الواحد African American, Hispanic, Latino, Native American, Asian American or Pacific Islander برضه بصير مهم إنه الواحد يفحص سنوي. إذا الواحد الطفل لما عند إنجاب الطفل إذا كانت 9 باوند أو أكثر، أو إذا المرأة عندها سكري حمل يصبح مهم إنها تفحص عادة. أو إذا الواحد الضغط عنده عالي وتعريفه إنه يكون أعلى من 140 على 90، أو إنه الواحد عنده الكوليسترول عالي أو نسبة الفاتس في الدم عالي 150 أو أعلى. So if you have prediabetes, what does it mean? Well, I think you could all answer this question. You might get type 2 diabetes sooner than later or sometime in the future. You're more likely to get heart disease, have a stroke, or other diseases that we talked about earlier with your heart, lungs, kidneys, nerves, everything. So you want to make sure that you prevent it from happening. إذا الواحد عنده مقدمات السكري، شو بيعني؟ زي ما حكينا في السابق، وأعتقد أن الكل بيقدر يجاوب على هذا السؤال، بيعني إنك معرض إنه يحصل معك سكري من النوع الثاني في المستقبل، أو يعني في المستقبل القريب. فمهم جدا إنه الواحد يعتني في نفسه، يفحص، يتأكد إنه ما يصير معه سكري، لأنه ما بده يصير عندنا أمراض قلب، أمراض كلى، أمراض أعصاب، وكل الأشياء اللي حكينا عنها من قبل. Alright, next. All right, let's talk about diabetes in Ramadan, since we are in this blessed month. If you have diabetes, you want to talk to your provider before fasting, or if you want their recommendation or advice on if you should fast during the month of Ramadan, and you know, while you're on insulin, etc. That's something you need to talk to with your provider. However, I will tell you that you need to check your blood glucose levels often. You want to continue a varied and balanced diet, which we'll see on the next slide what we mean by a balanced diet. Sometimes it's hard, we're all really hungry, and then the delicious meal is served, so it's hard, but it's critical. Try to not have too many sugary and fatty foods. When you do break your fast, you want to drink, water. I mean, you always want to focus on water. But if you also want a variety, you could try a sugar-free or decaffeinated beverage to avoid dehydration. If you must drink coffee, I don't know, I'm a coffee lover. Just have a cup of coffee. Okay, so بالنسبة الشهر المبارك شهر رمضان، إذا الواحد معاه سكري وبيصوم أو بده يصوم أو ما بده يصوم، هذا موضوع كل شخص بيحكي مع الطبيب المختص فيه، أو بيحكي مع الإمام أو مع الشيخ. أنا لا أفتي، فأنا ما بفتيش لحدا إذا مفروض يصوموا أو ما يصوموا. أنتوا لازم تحكوا مع الأشخاص المناسبين لهذا السؤال. ولكن بحكي لكم إن الواحد مهم إنه يفحص مستوى السكر عنده عدة مرات في اليوم. مهم إنه الواحد يأكل وجبة غذائية صحية، يعني من خضار، فواكه، بروتينات، ومش كثير، ما يكثر من الحلويات أو الأشياء اللي فيها دهون كثير. وطبعا الواحد يركز على المي،
يشرب كفاية مي، لأنه بيكون صعب إنه وقت الإفطار الواحد ما بيشرب كثير، بعدين ما بينام، بيصحى وقت السحور فيش وقت كفاية الواحد يشرب مي. فمهم نركز على المي، أو إذا بدك تغيير حاول اشرب أشياء ما فيها كافيين، بس كاسة قهوة، كاسة شاي برضه مقبول. Next. All right, so when we talk about, example of a balanced diet, this is what it looks like. I'm sure everyone's plate looks just like this, including the portion sizes. It's lovely, and that cup of milk looks great. Yep. All right, so as you can see, we have some vegetable. We have a protein source always, and we have, this can also count kind of as protein, lentils, peas, those are really healthy, fiber rich foods, which is critical. And as you can see, a 1.5 cup at most of rice, which is, rich in carbohydrates. So you want a balanced diet, a little bit of everything. Portion controls is also crucial, because you want to eat your meal, check your blood sugar level, see what it's doing, where it's going, especially if you're going to have the suhoor in a few hours. You don't want to overwhelm your system all at once. Cup of milk, it's a great source of hydration, protein, calcium, you name it, it's great. And of course, dates are extremely healthy. I can't talk enough about dates health-wise. However, they are full of sugar. They're very sweet and delicious. So if you're diabetic, it says 1 to 2 dates here from the guidelines. However, I know a lot of us like to do like odd numbers, either 1 date or 3 dates. I mean, maybe make 3 dates at most during dinner, when you're having dinner, because more than 3 becomes too much levels of sugar all at once. So maybe 1 or 3, or if you're okay having 2, which is an even number, then that's fine. All right. حكينا إنه الواحد مهم يكون عنده وجبة غذائية من شوي من كل أنواع الأكل. فهذا الصحن بعطينا مثال، الواحد يأكل شوية خضار، شوية فواكه. مهم نركز برضو على البروتينات، whether من اللحوم، من الدجاج، من السمك، أو بينز، الحبوب يعني مغذية وفيها ألياف. فيعني كويس إن الواحد يحط شوي من صحنه من هذه أنواع الأكل. إذا بتلاحظوا إنه الرز يعني اللي هو كربوهيدرات، سواء كان رز أو خبز أو باستا، الواحد يحاول ما يأكل أكثر من 1.5 كاسة من الأكل اللي غني في الكربوهيدرات، مثل اللي حكينا عنه. وبالنسبة للتمر، يعني طبعا كلنا بنحب التمر وبنفطر عادة على التمر. مكتوب هون من 1 ل 2، ولكن احنا نحب نفرد. فالواحد يأكل 1 أو 2 أو 3، ولكن أكثر من 3 بصير شوي too much صراحة. فيعني أكثر من 3 لحدا معاه سكري، يعني I think 3 لحد 3 بقترح، لأن الواحد كمان بعد كم ساعة بده يصحى على السحور، فما بده كمية سكر عالية في جسمه. Alright, go to the next slide. Alright, so that ends our presentation. Thank you so much for tuning in. I hope this was beneficial to you and educational. If you have any questions, I think you can, let's see if I don't know. It's my first time doing this one over here on this website. So if anyone has any questions, I think you can ask your questions and then I'll try to answer any. But then in the meantime, as I'm looking for questions, please feel free to contact us at MCHC at the number listed above. Like I said, we take walk-ins, same day scheduled appointments. We're doing virtual visits at this time during this COVID time. We're here for you to help you and support you in any way we can. So let us know. All right. Let's see if my